Morning routines, daily hustle. But there's always time for the game. Some go by instinct. Others run the numbers. Some live for the thrill. Some play chill. No matter who you are or how you play, only emotions count. This is your moment, your move, your success formula. Bets for everyone. Reveal yourself. 1xBet. Morning routines, daily hustle. jërë ngeen jëf mbokk yi dellu si waat fii di leen di nuyu bu baax a baax dalal leen ci jàmm fii ci biir Start TV ngeen di ànd ak S Bantaba toogal fii ki nga xam ne rek saa su nekk moo fi dee toog muy Mbaye Camara te jamono bi ñun ñëpp réeréewuñ mbir ne Mbaye mu ngi foofule ca biir Morocco di doxal yeneen yi nga xam ne réew mi tamit soxla nañ ko ab maanaam national team bi qualifié wut waaye doomi réew mi mu ngi represent li nga xam ne mooy Gambia ñuy rafetlu loolu bu baax a baax a baax wala te ñu gën a dugg ci waxtaan bi rek dañuy gërëm ñi nga xam ne ñooy sponsors yi 1xBet ak APS Wallet ñuy def lu rafet boot programme bi boot S Bantaba bëgg mu àgga fi nga xam ne rek soxla nañ ko comme donc dañ leen di gërëm bu baax a baax di leen di encourage surtout ñi nga xam ne ñu ngi jëfandikoo 1xBet di leen di ne ngeen doxantu jublu foofu noonu ab maanaam di nga fa jotee mbiri kër APS Wallet sutura bi mu ngi fi boo amee APS Wallet Mbaye mun na laa may lu nekk biir Morocco te kenn du ko yëg comme donc mbokk yi APS Wallet ak 1xBet ñu leen di gërëm bu baax a baax waaye balaa ñuy dugg ci li nga xam ne mooy headline si balaa ma koy joxe ma am séeréer boo xam ne rek njaago yi ñoo ko bere la foog ma dalal ko tey ñu waxtaan ànd ci programme bi tey lu bokkul façon lañ leen a indil dañooy jaar fu bëri yu bëri a bëri Mbaye ma lay dalal S Bantaba yet another edition ñu ànd si ak 1xBet ak APS Wallet. Paul jërëjëf di la jaajëfal comme ni nga ko waxee di jaajëfal 1xBet ak APS Wallet ñi nga xam ne ñoo dugal koppar si programme bi di tamit jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi topp programme bi di sargal tamit di wax naan ne Merry Christmas to our fellow Christians brothers and sisters ba pare tamit di la jaajëfal yow it parce que sa feet la waaye fonka liggéey bi bëgga liggéey bi ak jiital askan bi luñ bëgga moo tax tey nga war a bàyyi sa kër ak feet bi fu mu toll nga war a ñëw toog fii nii si télé bi pour jox askan bi luñ yelloo kon yow it gàcce nga la ma di la jaajëfal ci loolu di wax everybody Merry Christmas. jërëjëf Mbaye Koor di la gërëm bu baax a baax di gërëm ñi nga xam ne tamit ñoo toppa ci Facebook bi di leen di ne rek ñu ngi leen di dalal bu baax a baax ci yet another S Bantaba edition comme nu ma ko waxee rek ci njëlbeen bi dinañ seet li nga xam ne mooy GFF League bi ci headline si standing bi for both male and female dinañ dem xool tamit Gambia seen representative ci biir li nga xam ne mooy AFCON dëgg la amuñ national team bi pour mu mun a qualified waaye am na ay doomi réew mi nga xam ne ñu ngi foofu noonu di represent li nga xam ne mooy réew mi bu loolu weesoo dinañ xool lu rafet li nga xam ne Gamfoot def nañ ko maanaam jàppale doomi réew bi nga xam ne mu ngi am ay tolof nekk si biti jamono ji mu ngi rikooba bu baax a baax gannaaw bi nga xam ne dem na surgery bi suñ fa jógee dinañ dem xool waa Banjul ci volleyball international festival boo xam ne jamono ji ñoom ñoo ko enu loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ñu xool tamit doomi réew mi nga xam ne jógee na UK muy staff sergeant di staff si military bi foofu ci biir UK mu am di ay jaas yoo xam ne mu ngi ko doon may Gambia Armed Forces ak lii di police loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax TMT ci jamono Christmas bi gis nañ TMT football club président bi jël ay bagages may ko ñi nga xam ne ñooy players yi ñi nga xam ne ñooy christian bugga wan leen ne lii rek du ko dee def tuddee muslim yi ñoo ay dafa bëgg a emele ñëpp loolu dañ koy rafetlu loolu dañ ci gën a tinka bu baax a baax dinañ xool tamit game boo xam ne SJG play nañ ko diggante SJG ak Serekunda East ci game bi nga xam ne dañ ko def pour suñu morom bi nga xam ne faatu na ay fan ay semaine ci gannaaw SJG am na welfare committee boo xam ne lonc nañ ko musuta am njëlbeen yoon mu am loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax tey dinañ gestu di xool teexa yoo xam ne ñuy liggéey ci wàllum sport lan gàllankoor moo tegu seen kaw loolu dañ koy rafetlu
loolu Omar Jaaju lii lu mu def nii lu rafet la dinañ xool ñiiro ak ŋaaro bu nekk ci diggante KM zonal final bi gannaaw boo xam ne gis nañ Steve Tarawale mu nekk Gambian international ak Gambian international Yankuba Minte maanaam dafa mel ni Manjaay ak Serekunda is ñu ngay doorante daala am na ay message yu gaay bàyyil pour seen nit yi dinañ ci jaar tamit dinañ jaar tamit dem xool li nga xam ne mooy West Coast final bi dinañ xool tamit BST Galaxy charity game boo xam ne def nañ ko seen diggante ak pros yi lépp luñ fa am bés boobu mbéy dañ koy jaaral yóbbu ko ci wàllum li nga xam ne mooy lopitaan dañ koy mayee lopitaan lii dama ko rafetlu bu baax a baax mbéy lii mooy nekk headlines yoo xam ne tey dinañ ko waxtaanee fii ci biir Sports Bantaba. wax dëgg Paul headlines yi moom they are very important am nañ solo lool parce que boo si junju rek dafa mel ni moo gën a am beneen bi solo waaye comme ni nga ko dajalee nii mooy lu ñu ñor parce que tey ñu toog ci kër bi xëj na su ñëwee ci wàllu tàggat yaram am na yu bari yi nga xam ne réer nañ leen te télé bi nekk na télé bi nga xam ne askan bi ci moom lañ dee sukkandikoo pour lépp lu leen leer si wàllum tàggat yaram mu mun la leer ci ñoom fii nii kon wax dëgg am boppi xibaar yi nga isi wax dëgg jaar na yoon te bu soobee yàlla nañ ko faram fàccee comme nu mu ñëwee. jërëjëf Mbaye Kor di la gërëm bu baax a baax sa teewaay di ko rafetlu bu baax a baax ndik ab maanaam tamit mënoon nga ne jàpp nga xam naa ne lu rëy tegu na sa kaw waaye benn tey rek wax nga suma mbokki njaago yi ak kerteen yi ñu xaar la tuuti ñu doxalum wàllum sport comme mbokk yi fépp waay munti nekk yéen mi nekk ci social media bi di ànd ak ñun ndax si suñ Facebook bi wala si suñ YouTube handle bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di rafetlu seen teewaay di leen di ne fu waay nekk ñu ngi lay dalal ak jàmm di leen di jox seen wàccuwaay njëlbeen bi rek lu ñuy dooree ci first headline bi mooy nekk GFF League standing bi for both male and female ci first ak second division bi dinañ dem xool standing ci jamono ji gannaaw games yi play nañ tey games yi dina resume si first division bi ak second first division bi both male and female waaye bëgg nañ ñu xool control room dinañ ñu may standing si mbay ñu xool ko ñu analyse luy xew ci first division bi ci wàllum góor yi ak jigéen yi ñu seet tamit ci wàllum góor yi ak jigéen yi ci second division bi am na teams yoo xam ne ñu ngi woon ci first division bi mbéy ñu wàcca jamono ji day métti de second division du lu ndaw de comme donc control room dinañ ñu may standing si ñu xool ko après ñu jaar ci waxtaante Kebaba, bu kebaba. Osman Öner. Akan jele de. Ay kule. Well, small boy, happy. Bu kebaba. Osman Öner. Akan jele de. Ay kule. Well, small boy, happy. Bu kebaba. Osman Öner. Akan jele de. Ay kule. jërëjëf mbokk yi di leen di gërëm bu baax di leen di dalal rek comme nuñ ko waxee rek dañoo ànd ak li nga xam ne mooy Sports Bantaba tey ci njëlbeen bi lu ñuy dooree rek moo nekk li nga xam ne mooy GFF League standing bi for both male and female yooyu la ñuy gestu ak mbay ñu analyse seet si ay gàllankoor naka la team si nekk di doxale ndax defending champion si ñu ngi taxaw bu baax pour defend li nga xam ne mooy seen title ndax
am na ay upsets yoo xam ne dina xew jamono ji mbay nga xool number one mooy Gambia Ports Authority ci main division bi ñu ngi ci kawa second division la gaa yi jógee seen gannaaw mooy Fortune nga am Real di Banjul lii mooy standing bi first 2 games so far xam naa ne ñeneen dinañ ne teel na pour ñu ne ñu commencé di decide kan mooy war a def lii waaye boo xoolee team bu jógee second division though it's a very old team bu mag la yàgg na si ligue bi yàgg na si first division am na experience maanaam moo tax ñu wàcca dem xeex dellu si waat lan jàngati nga amaat fii mbay gannaaw boo xam ne rek lii mooy standing si for the 2 games yu nga xam ne romb na. Paul jërëjëf dinaa kontaan trop pour tontu lacc bii nii lu tax ma wax loolu mooy lii jàngal nañu ne football motivation ak support la laajte man du nekk a surprise pour man war a gis Sports Authority ñu war a nekk top of the table after these few games lu tax ma wax loolu mooy Ports tollu woon nañ jamono bi nga xam ne ci second division bi support nekku fa woon players yi dinañ play ñaar ñetti weer duñ leen fay seen salary ñu toog am that stress gis authority bi waaye soo ko seetloo since last year pre-season bu Ports Authority team bi management bi jël di full responsibility pour support team bi starté ko pre-season buub xale yëpp fi nii yóbbu leen Casamance Ziguinchor ñu nekk fa am a very good pre-season buy ñëwee seen xel dafa dal dañ ko wane straight dañ qualify direct with no compromise so the same motivation tamit ñëwaat at bi tamit ñu bubaat leen yóbbuwaat leen Casamance parce que loo mos benn yoon mu neex di nga ko ñaareel so suñ ñëwee with that motivation am nañ gom-gom bi ne seen ay morom ñoo nekk di play si first division bi ñi ñoo toogal ñooy play si first division so duñ leen tiit duñ leen ragal lu nekkoon difference bi rek mooy xëj na team bi dina am financial support bi waaye team bi du am financial support bi loolu mooy different waaye man am not surprised parce que Ports nekkul team bu ndaw te lii tamit lu ma si jàngee Paul mooy lii mooy football kenn nit ki rek warul di dominate because kii su dominate ka leen dominate mooy nekka ligue bi nga xam ne am na competition within the country because soo ko seetloo first division bi is more technical than that of the second division bi su ñëwee physicality moo gën a physical waaye technicality first division bi moo ëpp technical so lii nag lu ma welcome la lu ma bugga la parce que benn team rek o ñaar waruñ di dominate the entire because football dafa change time boobu Real di Banjul nga wax wali daan ñu ñëw am forces seet mati yooyu noonu yëpp yeneen seet mati ñooñu dee nañ kon tey Ports suñ dellu si waatee fii bu mu nekkuñ fi gan yàgg nañ di ko play tolof moo amoon ñu dellu so it will be a very competitive league incha allah. jàngaat rek lay doon jërëjëf Mbaye ci analyse boobu noonu ñu xool tamit second division bi tamit lu rafet mu ngi fay xew tamit gis nañ teams yoo xam ne jot nañoo wàcce yu mel ni Gambia Armed Forces female team bi ñoom tamit ñu ngi def lu rafet. Table bi bu ñu ko mayee control room bu ñu mayee standing si league standing si dinañ ko rafetlu bu baax a baax ndax nit yi tamit gis li nga xam ne mooy teams yoo xam ne ñu ngi leen fonka bu baax a baax boobu lii tamit mbay ci wàllum góor yi la second division moo nekk nii table bi dina bugg di continuer dinañ gis tamit jigéen ñi bii góor yi la ci second division bi jigéen ñi tamit Red Scorpion Belawureng police ñoom ñëpp ku nekk mu ngi xeex daan sa doole gis ne rek xeex nga bu baax a baax ndax jot ci li nga xam ne mooy title bi comme lii dañ koy rafetlu lii dañ koy dañ ci gërëm players yi ak divisions yoo xam ne ñoo nekk di manage lii bu lii weesoo suñ second point bu ñuy waxtaanee rek mooy représentative bi nga xam ne Gambia am nañ ko foofu ci li nga xam ne mooy AFCON bu nga xam ne mooy xew foofu la ca biir Morocco daanaka jamono ji dëgg la national team bi qualified waaye doomi réew mu ngi fa mu nekk ki nga xam ne rek mooy Colonel Moussa M Bala Jammeh mu jógee ci Gambia Armed Forces CAF ñu ngi ko appoint tey moom mooy nekk security officer bi ci diggante game bi nga xam ne mooy suñ dëkkandoor yi Sénégal versus DR Congo foofu la ca biir Morocco tey doomi Gambia mooy nekk head of security mu nekk tax bu rëy luñ ko sos CAF luñ ko sos mbay moom moo war a xool doxali ni li nga xam ne mooy number of nit yi ñu war a duggal ci stadium bi karange team si refli yi seen nekkam foofu noonu yépp
ci loxo doomi réew mi lañ ko teg comme tey Gambia nekku ci biir li nga xam ne mooy AFCON waaye Gambia am na représentative ci biir AFCON ci wàllum journaliste yi am nga fa Mamadou Ba mu ngi foofu noonu as a media officer ci wàllum CAF Mbay nekk foofu noonu dollil ko muy li nga xam ne mooy unique global ñuy rafetlu loolu bu baax a baax comme tey Sénégal di jàkkaarloo ak DR Congo Mbay doomi Gambia mu jiite li nga xam ne mooy doxalin bi foofu noonu muy colonel Moussa Jammeh. Paul loolu lu sedda xol la parce que dañ ne ku la jiite su néegi lëndëm moo la mën a woon fi ngaa toog lu tax ma wax loolu mooy Moussa Jammeh su ñëwee ci wàllum security expertise am kenn questionut ko su ñëwee tamit si wàllum football kenn du wax ne xamut football o musu ko play Colonel Moussa Jammeh suma teammate la woon we played together at Gambia Armed Forces ñu win league together so xam na football play na ko emut ci play bi rek dugal si xaalisam invest form a nawetaan team bi jógee fa dem third division bi ñëw second division mu crawl again ba first division so kon su ñëwee si wàllum football Colonel Moussa Jammeh xam na ko dina xam lan la football lacce xam na tension ba si nekka xam na enjoyment bu si nekka ba pare the other issue also he is a security expert moom ñu ngi si système bi si laa ko fekka so moom bu ñëwee si wàllu security kenn du laame lu mu xam ci security because nekka na li nga xam ne def ko leer comme nu ko loxo mi leeree xam na bunta yu mooy toppa xam na tànka yu mooy toppa ak lan la yoon bi parce que security wax dëgg dafa neexut ba neexut waaye kenn mënu koo liggéey su fekkee jaaruloo si te xamuloo ko parce que soo si jaarul si déggin rek ngay doxalee gis naa ñi di def lii loolu ngay doxalee waaye su dee yow sa boppa danga si jaar comme moom dafa yomba pour colonel bi mun a teg sécurité bi si yoon bi loolu en la bi nga xam ne en bu oyof la ci moom lu tax xam na football xam na sécurité di ko jaajëfal di ko gàcce ngaalama parce que moom it wax dëgg du kenn moom la ba pare tamit di gërëm tamit di Gambia Armed Forces bu baax a baax pour seen senior officer bi ñu war koo jox that audacity pour mu war a génn a represent Gambia bi not the armed forces alone but Gambia in general to the international stage. waaw Mbay xam nga lii dañ ko war a rafetlu bu baax a baax comme tey boo xoolee réew mi yëpp ñu ngi foofu noonu di nemeeku li nga xam ne mooy AFCON te AFCON ku nekk bëgg na ci jaar bëgg na ci yëngu suñ dëkkandoor yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen ndam li ndaxte ndam bi bu demee Dakar ñun ñëpp a ko bokka ndam bu ñëwee Gambia ñu ne gaay ñoo ko bokkaat comme tey Scorpions si qualifié wuñ waaye am nañ doomi réew mi comme noo ko waxee colonel Moussa Jammeh boo déggee ñu ne Gambia Armed Forces man moo tax dama ko dee wax gaay Gambia Armed Forces suy play nga against ko dafa mel ni yaa ngi against sa boppa waaw ci yoon parce que Gambia la ñun ñoo ko moom Gambia Armed Forces team yi ñëpp la dafa mel ni dafa uti ak Real di Banjul doo mun a claim ownership foofu noonu doo mun a claim ownership si TMT waaye Gambia Armed Forces ñun ñëpp a ko moom Gambia Police Force football team ñun ñëpp a ko moom loolu dafa war a leer si seen nopp ak seen management yi comme tey suñ bos luñ moom muy colonel Moussa Jammeh bu demee pour représenter Gambia ci biir CAF AFCON bi CAF sos ko li nga xam ne mooy wàllum karange comme dañ war a jali dañ war a tiitaloo li nga xam ne mooy Gambia Armed Forces jox ñu ku màcca ku mel ni colonel Moussa Jammeh mu war a dem foofu la ca biir Morocco ñu sas ko lii du njël benn yoon Morocco Cameroun mu ngi yoon foofu noonu Ivory Coast mu ngi yoon foofu noonu comme lii dañuy ñaan mu gën a jur mu gën a law mu gën a am ñu bëri ñi nga xam ne dinañ toppa ci tànkaam yi ñuy mun a représenter Gambia su team bi qualifié sax dinañ am représentative comme tey nu ma ko waxee am nañ suñ morom muy Mamadou Ba mu ngi bokk ci CAF media team si ñuy liggéey foofu noonu am nañ suñ morom muy suñ boss muy Mbay Camara ku dee toog fii jiite sports Bantaba bi moom tamit mu ngi biir Morocco di ñu jox lépp li nga xam ne soxla nañ ko namuñ dara boo jaaree ci Mbay di nga gis loo bëgg a soxla boo jaaree ci Mamadou Ba di nga gis loo bëgg a soxla comme tey gàcce ngaalaama Gambia di leen di ñaanal doomi réew mi la yàlla may leen jàmm yàlla musal leen ci lu bon ndax réew mi continuer di am yi ci lépp lu ñuy def rek ñuy
am li comme mbokk yi loolu moo nekkoon li ñuy waxtaanee ci wàllum appointment boo xam ne CAF teg nañ ko ci doomi réew mi muy colonel Moussa Jammeh gannaaw loolu dinañ dem seeti benn doomi réew mbay ki nga xam ne moom tamit ay fan ci gannaaw gis nañ suñ moromi journaliste ñoom tamit ñu jaar ci wàllum li nga xam ne mooy treatment am di ko waxtaanee mu doon lu am solo mbay tey ñi nga xam ne ñu ngi leen di oowee Gamfoot ak suñ yeneen moromi journaliste ñu jaar dem jàppale li nga xam ne mooy ndaw bile kii di Mohamed Wali jamono ji tàmbali na li nga xam ne mooy recovery journey am gannaaw bi nga xam ne rek am na ACL surgery boo xam ne def na ko foofule ci dëkk bu nekk gannaaw bi nga xam ne gaañu na ci picc yu naxari yu bon yi nga xam ne ñu ngi ko am fii nii comme tey suñ ay morom plateau bi nga xam ne moom tamit day yëngu ci wàllum jaay li nga xam ne mooy doomi réew mi day yëngu ci wàllum tasaare li nga xam ne wàllum sports la muy Gamfoot Transport ñoo yenu lii ak suñu yeneen ay moroomi journaliste gis ne taxaw nañ bu baax a baax mbay pour Mohamed Wali mu am surgery bi nga xam ne jamono ji tàmbali na maanaam lu angale di wax recovery journey pour mu mun a dellu siwaat bokka ci nemmeeku wàllum tàggat yaram si kaw loolu Gamfoot liggante nañ ki nga xam ne bu Mohamed bu dellu see biir Gambia fii rehabilitation am na ñi nga xam ne ñoo enu loolu muy di Sambu family ñu nekk biir US ñoom ñoo yenu wàllum boobu noonu dinañ ko dépasse mbay lii dañ ko war a rafetlu lii dañ ko war a ŋaañoo lu Gamfoot def nii ak suñ yeneen morom journaliste yu bokk a boot lii nii lii ndaw bi le clock bu mu doon play waroon nañoo mun a enu lii ci yoon lii fédération bi waroon nañ ci mun a taxaw maanaam liggéeyut ak ñoom waaye play na ci ligue bi nga xam ne ñoom ñoo ko jiite waroon nañu mun a def ay gestu jàppale ndaw bi le suba lu muy doon kenn xamul wax dëgg man yow muy Gamfoot muy képp si suñ morom yi nga xam ne yenu nañ mbiram waxtaane ko ba tey lu mu doon joytu mu am ko mun nañoo dal gàcca gàllaama Gamfoot Transport gàcca gàllaama suñ morom journaliste yu liggéey fii mbay Mohamed Wali yàlla Paul jërëjëf dina kontaan ci benn boor am tamit lu ma métti ci beneen boor lu ma métti ci beneen boor mooy Mohamed Wali mu ngi doon playal Hawks seetaan naa ko mu playal leen winal leen ligue kon ak lu mu bon fu mu munti nekka player Hawks la ak situation bu mu munti nekka muy Hawks ñu fi nekk ak seen former players yi seetal ñaata former players yi Hawks au management ñoo nekk si dara ñoo am teraanga tey te foog naa ñoo ñëpp lu mu bon su tuuti bi tuuti kenn dina ko dégg si ñoom parce que kenn ci ñoom def dee toppa Gamfoot loolu du ñàkka waaye doo mun a joxe a deaf eye ou a deaf ear ci li nga xam ne mu ngi lor nit bu seet ne nekkatut sa team playatut ci yow su fekkoon def nañ effort óor na ma ne xale bi su effort agoon ci moom suy wax ak Gamfoot sax dina leen ne team bu ma nekkoon de Hawks wala diw ak diw def nañ effort bi waaye xale bi waxut loolu moo tax ma ne la boor boobu naa ko métti lu parce que player bi suy player bul seet time bu mu laa jox service bi rek after service am tamit dafa important parce que da nga ko war a boole si famille bi bokk na si ba pare bu ko use rek nga bàyyi ko te loolu dafa tax kii su waree advice yeneen player dina leen ne ok team si dañu ngi nii mun ngaa dem play fii waaye de team bi bu ma play winal leen bu ma nekkee situation bi dañ ma bàyyi xale bu bugg a dem nag du dem si façon yi team yooyu dangaa dem team yi nga xam ne su neexee ñoo yow la su naxaree ñoo yow la Gamfoot nag di leen a gàcci ngaalama di leen a wax a big thumbs up a big congratulation lu gaay def ni melts my heart Paul parce que Gamfoot yàgg nañ si yëfi football yi Gambia te yàgg nañ di wax nit yi lu am si football yi Gambia dégg la nit ki loo munti def ñëpp duñ la ci mun a bugga di nga ci am ay noon loolu du ñaaka waaye Gamfoot fuñ teg seen baaraam foofu la buñ ko fa teggi lu ñoo def mu ngi ci yoon parce que am na luy lëndëm ñu ngi koy leeral ci forcé dañ koy bañ ba ci kanam ñu ñëw nangu ko parce que dégg la is a social media but am na a lot of followers Gamfoot tey dañ change life yi ñu bari players su bari dinañ nekk si ay tolof o ñaaka club o dem contract mu yaahu ñu strand foofu duñ am lu leen mën a isi au players si dem duñ leen fay Gamfoot dinañ verify seen source publish ko
daf dee tax players yooyu ñu fay leen seen salary gis nañ ko fi few months ago players yi nga xam ne they are Gambian international nekk si dëkk bi nga xam ne Gambian coach mu fa Gambian coach bi sax moo leen a coach ci club bi players yi play na ñetti weer amuñ seen salary but buñ contacté Gamfoot buñ ko bindee within that very month players yi dañ leen fay seen salary kon lii life threatening injury or career ending injury xale bi am ko Gamfoot def seen liggéey ba xale bi tey alhamdulilah lu mu soxloon lu mu bébétoon yëpp am nañ ko am na surgery bi am na ku ko tekke yaa wax dëgg ne yàlla ku waxut Gamfoot jërëjëf kon man lu ma foog ci kooku you don't have the love for Gambian sports Gamfoot jërëjëf fi ngeen teg seen baaram foofu la bu leen ko teggi te continuer leen li ngeen a def lu ñu leen ŋaaña lu ñu leen wax lu ñaaw lu rafet jël leen lu rafet li jël leen lu ñaaw li segga leen ko fale saani ko continuer di njëriñ askan bi bu leen liggéey pour bot bu leen liggéey pour nit because sports institution yu fi nekk yëpp particularly di GFF house ñu fa nekk tey su ñoo dem duñ ekkati GFF building bi yóbbu ko ñoom seen bopp rek la gaay di buub ak seen baag dem so kon liggéey leen te Gambia tax bu leen liggéey pour kenn nit so congratulations to Gamfoot. jërëjëf Mbaye di gërëm li nga xam ne rek ñooy Gamfoot ak suñuy mbokki collègues si journalistes yi nga xam ne ñoom tamit bokkoon nañ ci yéen bile ñuy rafetlu lii bu baax a baax képp koo xam ne doomi réew nga bugg nga sports da ngay yëngu ci wàllum sport lii da nga ko war a jaljalee lii da nga ko war a tiitaroo comme donc Gamfoot ñu ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla defaral jàmm yàlla continuer di leen di ubbil ay buntu wërsëg bunti ñi nga xam ne ñoom tamit dinañ nangu jàppale doomi réew mi ci bépp joytu boo xam ne rek ku yëngu ci wàllum sports muy dawla muy volleyball muy basket muy rasuleen lu munti nekk rek yéen ngeen ko won ngeen Gambia seen taxawaay comme do Gamfoot yal na leen yàlla fay seen xol ñuy ñaanal tamit Mouhamed Wali yal na ko yàlla may jàmm yal na ko yàlla jiite ci joni bi nga xam ne mu ngi rikoba pour mun a dellu siwaat ñu ñëpp ñu gis ko mu continuer li nga xam ne mooy nekk dreamam comme gannaaw loolu ñu ngeen leen di gërëm bu baax a baax di leen di ne ñu dooleel tey surtout yéen mi nga xam ne yéen a ngi soog a dugg si pour ànd ak ñun ci Sports Bantaba show bi mooy 1xBet ak ñi nga xam ne ñooy APS Wallet di leen di gërëm bu baax a baax ci seen taxawaay di leen di gërëm bu baax nuñ bootee li nga xam ne mooy Sports Bantaba bi fii ci biir Star TV gannaaw loolu dinañ dem seeti li nga xam ne mooy volleyball festival Mbaye lii ay at dama ko doon di toppa dama ci doon ànd ak Gambia Armed Forces volleyball team bi win nañ ko ci ay faana yu bëri police tamit win nañ ko naka la YMCA volleyball Serekunda is seen volleyball team bi ñoom ñëpp nemeeku nañ tournament bii nii ñu ko jiite tamit def gestu ñu gis ne Gambia dañ dee ñëw di participer ci lii dañ leen war a jox yéen bi tamit ñoom tamit ñuy host International Volleyball Festival bii nii daf dee indi over 20 male and female teams from Gambia and Senegal ñoo si dee participate for 6 days démba official ceremony bi xew na foofu la ca biir Mané Sila teams yu mel ni waa Banjul this year waa Banjul ñoo host waa Banjul ñoo affaire bi last year police la woon démba police games yëpp dina xew ci diggante Mané Sila loon bi ak Sénégostin loon bi foofu la ca biir Banjul comme ñiy wax ñëpp ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum sports bugg a volleyball ñu dem tàccul seen ambassadeurs yi nga xam ne ñooy represent Gambia di te mbay teams yu bëri te ñoo jógee biir Sénégal seen ASPA teams yi nga xam ne military teams yi dañ dee taxaw trop seetaan naa leen zik ñaari yoon gaaf ñu ngay dem foofu noonu police ak Serekunda is ak YMCA seen volleyball team si dañ dee dem foofu noonu te dañ dee ñëw ak ndam mbay bu dee Gambian génn na sibiti muy indi ndam tey ñu ngi ko xuus war nañoo mun a ne gars yi gàcce ngaalaama ñu taxaw seen gannaaw tàccul leen ndax ñu gën a am énergie bi pour mun a gis ne rek xuus nañ difen nañ dan team si jógee Sénégal ak Mali ak yeneen team si ñëw jël ndam li lay yóbbu ko si suñ loxo lii mooy International Volleyball Festival buy xew démba la tàmbali waa Banjul ñoo ko xuus. Paul jërëjëf waaye balaa ma dugga si tontu volleyball issue bi fu mu jaar yow it ma ne la ne jërëjëf gàcce ngaalama ci kaw lan Gambia Armed Forces sports department bi in general ñàkkuñ visibility buñ soxla am nañ ko publicity buñ soxla am nañ ko exposition buñ soxla to the media yëpp am nañ ko yaa nekk ci gannaaw tey
aaga nga turi am forces sports department bi aaga na fi nga xam ne am nañ visibility bi nga xam ne yeneen sports department and other institution amuñ ko parce que lu tax yaa ko liggéey te yaa tax mu aaga foofu ndi commitment bi nga wone pour gis ne Gambia Armed Forces Sports Department bi yëpp nga emane du athletics du football du volleyball so kon gàcce ngaalama ci boor boobu noonu ba pare tam di wax a big congratulation to the Gambia Volleyball Federation parce que tey ñoom ñoo boot mbir mi ndig tamit dañ ne lu yàgga digga la gis nañ si picture si Baye Dudu kuy président yi Gambia Volleyball mu ngi fa and he's the president of the Gambia National Olympics Committee so it's a good move lu tax ma ne lu yàgga digga la parce que bii nekkul njëlbeen yoon mu ngee am te mu ngee am ay ati at kon moo tax ma ne la lu yàgga digga la parce que su ñaawoon suñ mbokki Sénégal yu fi ñëw wala ay Gambian teams yu bokka duñ doon amaat interest si following year pour bokka si waaye soo gisee at bu nekk muy yokku at bu nekk muy gën a neex kon nga xam ne jàmma mu ngi fa lu wér mu ngi fa parce que lii connexion la moo isi xamante la moo isi am na ñi nga xam ne xëj na lii dina tas suñ fi jógee am ñuñ seeti Sénégal am na ñi nga xam ne tam bu liy jógee fii suñ delloo Sénégal ñëw Gambia parce que sports mooy unite te dëgg la métti na torop pour host amount of that team Paul for all more than 5 days koppar bi nga ciy dugal dina métti dina seer so di jaajëfal gaay ak képp ki nga xam ne dooleel na leen physically financially pour support leen to make sure event bi mu dem successful jërëjëf Mbaye di gërëm ñi nga xam ne ñooy waa Banjul bi ci N bi di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi fa comme Mbaye nu mu ko waxee surtout ki nga xam ne moo jiite wàllum volleyball fédération bi muy président Baye ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ak sa cabinet ñi nga xam ne ñoo nekk ca gannaaw waa Banjul amuñ seen fay di leen di ne rek N bi xam nañ ne diis na waaye benn tey rek ñu ngi leen di ne jërë ngeen jëf ci taxawaay bi jërë ngeen jëf ni ngeen NWA festival bi ndax mun a may doomi réew mi ñoom tamit ñu nekk ci wàllum volleyball ndax ñu mën a am plateau ñu mën a am place bi nga xam ne dinañ wone seen mun-mun comme lii ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax waa Banjul ñu ngi leen di gërëm jërë ngeen jëf mbokk yi yéen mi seetaan rek comme nuñ ko waxee rek ñu ngi ànd ak yéen ci Sports Bantaba doolil ñu muy 1xBet ak APS Wallet tey man ak suma séeréer bi njaago ak séeréer tey ñoo doon séeréer bi ñaari mbéy yëpp ay doomi njaago laa leen dénk moo tax moom lu may ragal lu may wax moom dama ci dee am naka laa ko waxee sax damay bañ a wax njaago ñu ne kii ko ñaar ñi daal dañ leen dénk ay ñaari doomi njaago waaw kii ñi boo leen laalee rek laal nga njaago yi comme jërë ngeen jëf mbokk yi di ànd ak ñun tamit di ñu jàppale bu baax a baax ci biir mooy Abbas ak Jéena ñoom ñoo ñu nekkal ci control room bi di def lu rafet li nga xam ne yooyu mooy image yi ngeen a gis noonu comme ndaw yi dañ leen war a gërëm bu baax a baax gannaaw volleyball festival bi rek dañoo dem seeti keneen doomi réew Mbay moom tamit mu ngi def lu rafet bii du njël benn yoon ki nga xam ne mooy staff sergeant Sara Soumaré mu nekk military serving member foofu la ca biir UK moom daaw ñëwoon na mu indi ay bagages yoo xam ne ñëw na mu may ko lii di Gambia Armed Forces male ak female team bi mu may ko police seen female team bi this year ñëwaat na mu indi ay bagages indi ay jaasi may ko lii di Gambia Armed Forces male team bi ak police female team bi ak Gambia Armed Forces female team bi lii Mbay bu dee dañuy toog rek di naan dañuy xaar nguur bi mu defaral ñu yëpp wala dañuy xaar fédération bi mu defaral ñu yëpp duñ ko mun a am tey kii doomi réew bi la mu ngi foofu na ca UK muy saaf ci seen military bi mu dellu si munoon na ñëw mu ne lu ma am xaaral ma dem bokk ko suma mbokk yi wala xaaral ma dem bokk ko suma xarit yi waaye fexe na mu ñëw ak li nga xam ne mooy bagage doolil women football bu muy waxtaan ak man nee na ma moom women football pour mu doolil gaay loolu daf ko dee may doole te ñëpp dafa bëgg a ñëpp ñu bokka doolil women football ndax ndaw yi leen mën a dem ci kanam jaasi bi moo leen ko indil Mbay lii bu bees pul la gaay ñoo ko dajji suma kanam ñu sol ko mu indiwaat beneen mu jox leen ko mu jox góor yi mu jox police yi comme Mbay staff sergeant Soumaré serving member ci military UK foofu seen military bi moo indi bagage yi may ko bii mooy second time mu ngi indi consignment di ko may team si Paul wax dëgg loolu sedda na suma xol te neex naa dégga waaye di ko gàcce ngalaama rek parce que santa bi santi Saraxule la te Saraxule bu doon soldaar kon jàmbaar la parce que soldaar
nekkul ñëpp a ko mun a doon loolu wax la bi nga xam ne lu leer nañ la ñi ci Dëgg- jaar dëgg. munuñ ciy jekkali néeg la bi nga xam ne boo nekkul jàmbaar dëgga doo ci mun a jaar te doo ci mun a génn kon gàcce ngaalama parce que minti ku ko mocca moo xam li moo saf xam nañ nu mel pour doon soldaar kon di ko gàcce ngaalama Paul lu mu nekk di def nii rek dafa nekk di dëgëral di civil military relationship bi di CMR la moo gën a def cordial parce que ñun ñëpp xam nañ liggéey soldaar nu méttee di moo ne soldaar la rek yow sa coobore boppa ñaaka nga ko parce que tey mun ngaa tëdda sa kaw lan ñu soxla la fee ñu ne la fu mu jaar nga jóg nga ñëw kon lum am si ñaxam ak ci liggéey bu métti bi ñaaka nelaw bi ak ñaaka res bi tey mu jëlaat lu mu am delluwaat ko back to the community bu mu jógee lii lañ bugg a Paul fàttewut fu mu jógee parce que su fàtte woon fu mu jógee comme ni nga ko waxee mun na di def feneen waaye Gambien la te fii la am loolu du mus a génn si CV am ne is a Gambian so lu mu am ñëw di ko isi di ko delloo to the Gambians loolu is a big encouragement su moromam keneen ak keneen defoon lii dina tane comme ni nga ko waxee nguur bi mënuñ yëpp lii lañ bugga Gambians yi nga xam ne yàlla may na leen teranga at least ku nekk su jàppee fii jàpp fale place yu bari dina fata te lum jublu dama si kontaan trop mooy lan women football Paul dafa neexut pour noppa dégg ko waaye women football dañ ko neglect indi Gambia women football joxuñ ko attention bu mu soxla women football joxuñ ko support bu mu soxla women football joxuñ leen encouragement bu mu soxla parce que soo ko demee seet sa nga seet women league bi dangaa foog ne sa lii is not a national league because joxuñ ko that attention Paul AGM bi maa ngi fa woon to cover it si seen digal yéen a ma ebal pour ma dem cover ko wal dina sant yàlla tam kontaan tam pour wax ne Star TV was the only satellite television in the four corners of this country bu cover that particular event loolu wane na xarañte bu Star TV am ak mbugel bu ñu am ci wàllum sports tàggat yaram ci dëkk bi fii parce que AGM bi nekkoon na li nga xam ne lu Gambia yëpp di xaar la but Star TV rek a fa teew as a satellite television te gis nañ ne bu ñu ooyee di reps roll call bi Paul women football they were absent in a sense that ñëwuñ on time te normally façon yooyu su amee you are absent so kon lu moo dooleel women football Paul encourage leen ko yéen ñiy waxtaan ak moom na ci continuer bu mu ci dellu gannaaw te lu mu ci mbébét lu baax yal na ko yàlla may di wax naan ne a big congratulations to him ak yéen ñi nga xam ne tamit yéen a ngi xar seen tànki tubéy to make sure lii mu dem successful. jërëjëf Mbaye loolu lañ koy rafetlu staff Sergeant Soumaré amuñ fayam daal. waaye ku sol mbaxane bi bugg a doolil women football dañ la war a gërëm ndax women football ab maanaam concept bu nit ñi dee am la démb rek waaye tey xale yi ndaw yi jigéen ñi ñu ngi xarañ bu baax a baax te ñu ngi def lu rafet loolu dañ ko war a rafetlu bu baax a baax a baax a baax a baax ku war a bàyyi liggéeyam ñëw holidays mënoon na ne xaaral ma dem holidays rek du Gambia Armed Forces rek leer na ma ne du Gambia Armed Forces ak police rek la nekk di jox donation ñii nii because gis naa yeneen football academics yu bëri yi nga xam ne moom tamit jox na leen ay matériel doo nekkuma fa waaye ci pictures yi si phone bi bu ma doon wan loolu dama koy rafetlu bu baax a baax a baax te loolu nekkul di ole consignment rek dafa am container bu mu sip si DC nii container bi dafa war a dal yëpp ay footballing matériel la daf dee dem round di ko may ay academics di ko may nit ñi comme kii réew mi dañ ko war a jàppale kii fédération bi dañ ko war a gis toog ak moom di te quality jaasi la dee indi benn ci jaasi yu mu indi last year Mbay Armed Forces boobu la gaay sol seen last game bi against Mansa Wali fele ne la ca Kër Jaata ñu dóor ñooñu noonu 4-0 you look at the quality of the jaasi da nga ko dee solee nga xam ne da nga dee kontaan yow player bi bu ko sol bu mu demee police bu moo jox gars yi sax you see the pride from the female players bom mi nga xam ne mooy coach bi gërëm na ko on behalf of the management of police gërëm na ko bu baax a baax a baax ki nga xam ne mooy Major Aliou Sanyang mi jiite sports company on behalf of the CDS ak all serving members of the Gambia Armed Forces gërëm na ko bu baax nee na ko amuñ sax fay si vidéo bi di nga gis Aliou mu ngi taxawoon ak moom di wax ak moom may rafetlu loolu bu baax ndaxte nit bu enwee mu ñëw jox la ko war nga ko mën a ne jërëjëf war nga ko mën a gërëm bu baax a baax a baax comme staff Sergeant Sara Soumaré ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di la ñaanal yow tamit yàlla na la yàlla jiite yàlla may la wér ak wérle yàlla na la yàlla doolil bugg nañ balaa ñuy déggawaat may dégganteeg yow bugg naa dégga ñu commission la
ñun suñ ñaan Gambia bëgguñ ñu nga am ci staff sergeant rek bëgg nañ ñu commission la nga nekk serving officer ci military bi foofu ca biir UK loolu mooy suñ ñaan te xam naa loolu mooy ñaan bépp doomi réew mi ci lu baax li nga xam ne yaa ngi koo defaral wàllum tàggat yaram gannaaw loolu mbay am na leneen tamit lu xew balaa Christmas bi dinañ dem seeti beneen story boo xam ne lu rafet la mbay dañ ko war a waxtaanee mooy TMT football club seen président bi muy Omar Seydi Kane amoon na maalo ak duulin ak yeneen li nga xam ne dañ koy jëfandikoo ci wàllum togga bi bokk na ko séddoo ko ak li nga xam ne mooy players ami ñi nga xam ne ñooy christian lii mbay moom munoon na ne Omar munoon na ne duma christian du suma doxalin suma yoon nekku ci su gaay di dem nemmeeku seen feeti Christmas waaye ndaw yi la yow la ñuy liggéeyal ndaw yi la ci sa tur la ñuy wuyulu yow yaa moom TMT football club christian yu fa nekk di play ban baaj la gaay dee sol baaji TMT suñ scorer be kontaan baaj boobu la ñuy foon ku ko moom yow mi nekk président bi nekk CEO of that football club comme TMT luñ def ni mbay dañ ko war a rafetlu dañ ko war a tiitarloo dañ ko war a ŋaañoo dañ ko war a rafetlu ndax ñëpp ñi nga xam ne ñoo am football club dañ war a roy ci lii dañ war a jàng ci lii lii day wone diggante coloré ak diine gu nekk suñ diggante dëgg la man wàllum diine duma ci dee bëgg a wax bu baax waaye jàmm buñ sekkoo jàmm buñ am suñ diggante yéen da ngeen ma day gis tabaski bu jotee maa ngi ci jumaa yi ci yoon maa ngi ci jumaa yi di film pour wan nit ñi ñu nga mu xam ne mënuñoo am jot bi pour dem julli ñoom tamit fuñ nekk mun nañoo gis ñu seetaan wala ñu ànd ak julli ak seen mbokk yi ak seen dëkkandoor yi fii ci biir réew mi TMT luñ def nii bëggoon naa control room ñu may ñu vidéo bi ñu ànd ak moom ñu gis président bi nu mu doon joxe maalo ak ay duulin ak luy dem ci wàllum tooga mu jox ko Christian players yi nga xam ne ñoo nekk ci club bi foofu mbay Paul dëgga Omar mu ngi liggéey Omar mu ngi set a standard Omar mu ngi liggéey pour a good legacy Paul TMT comme niñ ko waxee today makes tomorrow they are making tomorrow from today te TMT Omar lu moo def nii dafa neexut ci noppa waaye moo gën a am a good structure than most of these first division teams in the Gambia here parce que lu tax ma wax loolu mooy Omar dafa am senior teams ak academics yi nga xam ne they are working with different categories Omar moom laa gis TMT constantly every end of year league bi su jeexee TMT dinañ organize dinner for all players female team bi male team bi TMT tamit the same TMT at bu league bi jeex dinañ def award giving ceremony for the players of TMT seen outstanding performance and individual prize bi nga xam ne dañ ko dee def at bu nekk kon Omar Seydi Kane gàcce ngaalama mu ngi liggéey te yaa ngi liggéey fi nga teg sa baaraam foofu la bul gestu lii moo waraloon bi nga demee ba gis ne bugga ngaa bàyyi askan bi ñu bari di la doon binda di la wax na ne nga dellu ci waat parce que football dafa métti te gis nañ li nga nekk di fere Omar yaa ngi fere ay millions yi nga xam ne te millions yooyu lu ñoo ñaan yal na delluwaat ci yow parce que football nu mu méttee nga am male team am female team am a level of academy ñëpp nga sol leen ci kaw ba ci suuf rek loolu xaalis la benn ñaareel bi amul benn player TMT bu mus a génn o wax nit ne play naa ba weer bi dee fayuñ ma salary te private institution la nekkut government institution team si yëpp ngay fay seen salary each of the players weer bu nekka musuñoo complain both male and female ak sa academy kon wax dëgg Omar lu moo def nii lii luñ rafetlu la parce que amul team bu ko fi def ñu gis ko luñ gis loolu la ñoo wax ku ko def nag te gisuñ ko bu nuñ koo wax tu fee bu nga ne def nga ko isil ay seede yu wér ne def nga ko kon Omar li nga def nii na nga ko continuer lii comme Paul nu mu ko waxee da nga emale ñëpp ne muslim bi suñ xewle da ngaa joxe christianité bi suñ xewle da ngaa joxe parce que yow it sa team bi mixture la so kon ñoom it baax na ñu gis ci seen boppa yëg ci seen boppa xaalis bi nga fere pour jox leen ko ñu mun koo yóbbul seen famille njëriñoo ko yal na lu ëppal loolu dellu si waat parce que ñun ñëpp xam nañ Gambian football salary bi nu mu mel ñeenay tey fi nga leen génnee yow xamuloo ko waaye yàlla rek a xam
li ngi leen a fay néew na tuuti na soo leen ko joxoon te joxuloo gaay li ñu war a génne si loolu duñ dese dara kon jërëjëf TMT team su bari tamit nañ fexe roy si bu leen seet ne ñun ñoo fi njëkkee TMT mun ngaa njëkkee nit ki te mu uppala xelaat Omar nag xelaat bu moo def team si nga xam ne yéen a njëkkee TMT mënu leen koo def try leen ngeen taka seen ndiga Omar ngeen jàng ci moom lu moo def ngeen ko def parce que emut si support rek lu mu fi si ay scouts team yu bari fii nii duñ koo isi di nga gis team duñ isi benn scout sax so kon lii moo tax ñu bari lu Omar di def suñ ko defoon lu ñoo jooy pour professionalize league bi dina doon yomba pour team si liggéey ak fédération bi pour ñu professionalize ko but yeneen team yi they are not structured amuñ a good setup ñoom dañoo play for the sake of play rek te loolu it's very sad. jërëjëf Mbaye di gërëm li nga xam ne rek mooy TMT président bi muy Omar Seydi Kane ci lu rafet li nga xam ne def na ko balaa Christian players ami ci club am bi foofu di dem nemmee ko li nga xam ne mooy Christmas lii day gën a dooleel ndaw yi ñu ko jot noonu ñu jot ci loolu noonu Mbaye li nga xam ne président bi séddoo na ko ak ñoom daf leen di gën a may doole buñ dellusee am na lu sori seen xel fu mu leen di yóbbu ndi club bi defaral na la lii yow boo ñëwee da ngay gën a xarañ da ngay gën a am doole pour gën a dem ndigte club bi luñ def nii da nga koy bëgg a da ngay bëgg a fay gaay njukkal bi comme gannaaw loolu ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen di ne rek yéen mi soog a bokkat ci programme bi wala di ñu seetaan ci seen kër yi wala si suñ Facebook bi wala YouTube xandul bi ñu ngi leen di àggale fii ci Sports Bantaba dooleel ñu di 1xBet ak APS Wallet ñoo ñu boot di leen di ne gàcc ngalaama ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñoom tamit ñu ngi koy def ci biir réew mi gannaaw loolu danañoo dem seeti li nga xam ne lu am solo la wala balaa ñu koy analyse bëgg nañ bàyyi suñ mbokk yi ñoom ñu wax sandi ay kàddu yi nga xam ne ñoom séddoon nañ ko woon foofule balaa game bi dina xew muy game boo xam ne play nañ ko memorable game boo xam ne SJG maanaam ñu nekk di yëngu ci wàllum bind bi ci wàllum sports bi démba play nañ ko ak ñi nga xam ne ñooy committee boo xam ne moo jiitee wàllum football tàggat yaram foofule ca Serekunda East CESDO committee bi ñoom ak SJG ak family ki nga xam ne moo faatu ay fan ay semaine ci gannaaw muy suñu xarit suñ dëkkandoor suñ morom mi Pa Baro mi nga xam ne yàlla woo na ko ñuy ñaan yàlla na yàlla may ko noflaay may ko arjana ju kawe kawe yàlla na suuf sedda ci kawam démba moromam yi ñoo génnoon famille am bi teew nañ fa Mbay ma bëgg ñu déglu ay kàddu yoo xam ne rek jot nañ ko gaarale foofu bàyyee ko ci team captain bi ak senior player bu fa nekkoon muy MS Diallo di liggéey GRTS ak président yi SJG muy Omar Jaaju ñu ànd a déglu gars yi ba pare ñu ñëw waxtaan ci li nga xam ne mooy ay kàddu yoo xam ne xewoon na fa. All right. Just like my colleagues, President Omar said earlier, and of course, Captain Paul Steven Pereira, it's a day of mixed emotions, mixed feelings, coming here to play a remembrance match to remember our fallen colleague who is Pa Baro. Pa was a great guy, very sociable, very friendly, very respectful. So that is inevitable. Allah took him from us, and that's what we are all waiting for. Yeah, but past demise was definitely shocking, but we continue to pray for him. We also thank CESDO for initiating this initiative to play this game in his honor and at least raise some small proceeds that we can always give back to the family so that they can support themselves, because he left a young family behind. So it is important that we come here. We play with our brothers and our very good stakeholders as well in CESDO, and hopefully we will continue to do this. Having said that, we continue to pray for Pa Baro, our late colleague, friend, and brother, so that he continue to rest in eternal peace. Yeah. All right. Just like my colleagues, President Omar said earlier, and of course, Captain Paul Steven Pereira, it's a day of mixed emotions. Just on behalf of the players, I just want to say, come ñun ñëpp xam nañ luñ fi indi. We gather here because of suñ colleague. So game bi dafa war a and ak respect. Nit yi ñu xam ne we are playing a memorable game. It's not just a winning game. Naka gaay gis ne ñun am nañ lu ñu dal lu ñu metti. You understand? We're here for Pa.
And we need to play this game to show people outside that there is someone missing among us. And there is someone we're playing for to give him the pride that we normally have when we gather like this. Maybe ñeneen ñi. But for us that have been playing for SJG for years, we have been with Pa and he has been there to talk to the players. He spared his time for this institution. So please, let's go out there. The results doesn't matter, but how people see we play the game and we comport ourselves, that's what matters in this memorable game. Wala yang si biir wala yang si biti. Buñ nangu nit yi ñu ñibi suñ tour doona ci dañ ñëw pour play seen morom ñuy xulo wala ñu doon ñu mujjé fo xamné we didn't expect that. So please, on behalf of everybody here, we are playing for Pa and we need to play 100% ñu joko results bi nga xamné bobu lañ ko doon jox when he was here with us. So today we are going all out for win. We're not here for draw. We are here to win for Pa. Mung suñ biir. Man, I believe Pa is still within us. And we need to play so that he can smile anywhere he is. So please, yen mi nekk si biti tamit yen ay gis yeneen errors yu ñu dul gis. So the way you communicate to us matters also. Dafa tell well na ñun déggoo nañ. Ñun ñi joxoon nañ leen seen wala. So let's go and repeat it again for the coach. Thank you. Just on behalf of the players, I just want. Okay, thank you very much, guys. Comme nu ko Paul waxee rek, it's quite sad always, but mixed feelings for the reason why we are here today. You know, playing for remembrance to our colleague, Mr. Pa Barrow. Ko xamantene ni every day when we step into this park, suñ xel yëpp ñu ci moom, and then duñ stop di ko ñaanal. You know, we've been doing certain things, other things in his memory. Lii bokk na si activities yi nga xamante ne we are also doing it to remember him because he was so passionate about football, particularly this park. You know, fii du fi dee jógee. So we have to commend the CESDO leadership for coming up with this brilliant idea to remember our colleague and one of our best colleagues in Pabaro. Like the captain said, we are doing this not only to play football, but in memory of our colleague. So let's do it with utmost respect, and then we pray for him. You know, we pray for him. You know, so man Bogan and Ablanyo even start the prayer, the game, or before we kick the ball. I'm sure we're gonna observe that. But whilst we even play, let's always pray for Pa. Right now, lum sohla moy prayers. You know, prayers, and I'm sure Pa is in a very cool, and then peaceful place. Thank you very much. Okay, thank you very much, guys. Comme nu ko Paul waxee rek, it's quite sad always, but mixed feelings for the reason why we are here today. You know, playing for. dañuy rafetlu loolu Mbay loolu moo nekkoon kàddu yoo xam ne suñ morom jot nañ koo garale gannaaw ñu doon tàmbali li nga xam ne mooy game bi memorable game bi for our colleague the late Pa Barrow game bi ndam demut ndam dikkut dañ mujjee draw 1-1 ci diggante ñaari teams yi CESDO ak SJG yooyu moo nekkoon kàddu yoo xam ne jot nañ ko na garale la balaat ñuy tàmbali game bi pour suñ morom Paul waxtek ñetti nit ci fi wax yëpp kàddu yuñ gaarale yëpp loolu noppa neex na pour déglu ko parce que wax duñ ko lekka dañ koy déglu commencé ko si MST senior player comme ni nga ko waxee di liggéey GRTS lu mu wax ci Pa dégg la te lu mu wax tamit si dee dégg la kenn mënu koo rica te ñëpp moom la ñoo xaar lu ñoo ñaan rek mooy suy ñëw mu fekk ñi ci lu baax ndax num ñu yóbbu mu mun a rafet ñuñ bàyyi gannaaw tamit xëj na demin bi bu rafetee duñ xalaat lu bari waaye demin bi bu ñaawee loolu mun naa tax ñu ñoo bàyyi gannaaw ñu tiit ñu ragal parce que duñ xam lu ñoo fekki te nu ko waxee dëgg la Pa nekk na ki nga xam ne ku yaatu la nekk na ki nga xam ne suufe na wàcce na boppam si wàllub sports def ko tari bem set te xam na liggéeyam xam na li moo wax Pa even suma programmes yu ma dee host ci seen digal dama war a dem sa am yeneen agenda sometimes sama fàttelu important dina ma ne ok boy you can use this as a talking point lii it's important ba pare su ma toogee ak moom waxtaan ci ak moom through mobile ma seet ne Pa lu ma wax nii bi public bi mun nañ ko consume dama ko dee jël boole ko tuddi headlines yi talk about it because am naa ci lu leer te xëj na moom fu mu doon gisee ak fu ma doon gisee du benn man mënuma woon a gis loolu moom gis na ko loolu mu ngi laa wone ne dafa yaatal xolam si liggéeyam
lu mu am daf ko bokk ak collègue sam yi lu mu xam ko dee denca daf ko dee séddaale loolu moo tax boor boobu dinañ ko nama ci paar torop wax dëgg neex yàlla te yow it ni nga wax you spoke as a leader parce que ñun ñëpp xam nañ football nu mel ree bi nga dee nekkee sooy start sa yaram bi su demee ba di tànga ngay ñaxa dang dee mun a tàggale ko sa xel dang dee get mad in the field within a click of a seconds so that motivational speech was very good as a leader pour ñëpp ñu remind leen because Capello lii la doon wax mu ne footballers yi they are not intelligent mu ne parce que lu tax mu wax loolu mooy time bu ma coach England la wax loolu mu ne player bi di nga ko train close doors nga ne lii laa bëgg mu player la mu ne waaw understand na nga jël ko foofu noonu yóbbu ko si field bi ba léegi da ngaa taxaw sa tànkaay di remind player bi ba match bi jeex so mu ne players are not intelligent because if you leave them they can get mad so képp ki play loolu you as a leader as a captain nga jox leen that words of encouragement ne football la day ñëw pour fo nekkul pour win nekkul pour lose fo lañ ñëwal te nañ xam ne suñ collègue lañ ko lifin te dina teew ci field bi comme ni nga ko waxee ñu nekk ci biir ak ñu nekk ci biti yëpp benn la waaye tey lu ñaaw su fa amoon ñun ñëpp sax la suñ tur di bokk dañoo ne sports journalist yi lu baax lu fa am congratulation bu fa am ñun teewuñ fa waaye dinañ bokk ci mbégte boobu noonu parce que member lañ ci sports journalist association bi kon leadership qualities bi nga fa wone yal na continuer te lii mooy football ñuy fàttali ko di coach na SJAG bi FIFA Gold Project te win na tournament so kon li nga wax la mu ngi toog suñ biir so kon suñu waree organise football pour moom organise nañ di right thing pour moom parce que lu mu bëggoon la te jiite woon na sports journalist team bi ba pare famille am tam di leen di jërëjëf seen turnout bu ñëw pour war a seetaan loolu lii charity match la rek lépp luñ fa am ci paala moo dem ak famille am du keneen parce que foog nañ ne tam football ci lu mu nekkoon war nañ ko si bàyyi xel Omar tam wax dëgg gàcce ngaalama président bu demut bàyyi la xeebut dara tuuti du dara ci loo ko oo te askanis SJEG la member SJEG la Omar du la musa wax ne xat naa du la musa wax ne naa ebal nit fu mu jaar moom mu ñëwal boppam te lii lañ nama ci leadership quality tam bu mu wone baax na si ba pare tamit comme nu ko président bi waxee ñu ngi jaajëfal Serekunda is ndek wane nañ ne paa ci ñoom la bokkoon mos naa liggéey ci comité bi foofu noonu ba bàyyi kon paa tamit dañ ko player football ci ground bu moom parce que gis nañ bu ko yàlla jëlee Serekunda is fekk jàppoon nañ seen final bi but ambiance bi nga xam ne central committee bi ñoo ko organisé woon yëpp la gaay drop te loolu noonu yëpp luus nañ ci ay koppar parce que feyoon nañ ñooñu waaye dañ ne saralandik pa jar na lu bari emuñ fa team si bu ñëw génna ci tànga boobu within hours liggéey nañ ay baana yi nga xam ne wane na image yi pa pour sargal ba si final bi kon di jaajëfal SJAG bi seen executive bi members yi ak Serekunda is seen committee bi ak members yi ak di family SJAG pa di ko ñaanal yàlla fu mu tëdda yal na ko yàlla yërëm te xaree ko arjana jërëjëf Mbaye gërëm CESDO comité bi ci lu rafet li nga xam ne rek defaral nañ ko suñ morom di continuer di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may noflaay ju kawe yàlla na ko malaaka yi gàttandoku yàlla na ko yàlla may fi nga xam ne rek mooy place yi noppalekaayam comme pa ñu ngi lay ñaanal nga continuer di am jàmm fi nga munti nekk gannaaw loolu dañuy gaawalantu Mbaye balaa waxtu di ñu jox gannaaw rek ñu dem seetaat leneen lu rafet li nga xam ne rek ci fan ci semaine bu passé nii SJG def nañ ko muy ci njiitali président Omar Diagne ñu launch li nga xam ne bii mooy njëlbenn yoon SJG launch welfare ak solidarity committee bi nga xam ne dina def ay gestu ci xool yëngu-yëngu mbébét ak joytu sports journalist yi fii ci biir réew mi ñu seetaan kàddu gi nga xam ne président bi gaarale ne ko muy Omar Diagne ba pare ñu ñëw wax ci wàllum li nga xam ne mooy njëlbenn yoon welfare committee mu am. It is with profound pride and a deep sense of responsibility that I sit before you here today. This occasion is just not another event in our calendar. It is a transformative milestone in the history of the SJAG. For too long, we have stood in the side, documenting the triumphs and the struggles of others. Today, we turn that lens inward to ensure that no member of our fraternity ever feels unsupported or alone. The launch of this committee formalizes a proactive strategy based on a simple but powerful principle, that is member well-being.
the foundation for a resilient sports media industry in the Gambia. In an industry often characterized by challenging circumstances and resource limitations, this committee is our commitment to empathy and practical assistance. The mandate for this committee is built on 3 essential pillars, and key amongst them is to establish a framework that provides direct support to SDAG members during their most difficult moments, whether facing personal illness or hardship. Also, this committee shall work on fostering a new era of professional synergy and camaraderie. We must continue to support, or report rather, with accuracy and integrity, but we must also grow together, ensuring that the next generation of journalists is nurtured and empowered. Lest we forget, we will no longer allow the contributions of our departed colleagues to fade with time. That is why this committee will also look at institutionalizing an official SJG Remembrance Day to annually honor our fallen colleagues. Now to the committee members, led by retired and one of Gambia's top sports storytellers of all time, Jan Masanis. This executive committee, this leadership of the SJAG and the entire SJAG members has full confidence in your integrity and dedication. Your work will ensure that while we continue to hold others accountable, we never forget to care for our own people. Let this launch be a promise that is in the face of challenging digital age, for the collective resilience and our care for one another remains our most vital asset. Thank you for your attention. Long live the SJAG and God bless the Gambia. jërëjëf mbokk yi di leen di gërëm bu baax a baax rek gannaaw bi nga xam ne rek ñu ngi doon di déglu ki nga xam ne mooy président ni Sports Journalist Association bi di Omar Jaju Mbay dégg nañ kàddu gi nga xam ne rek suñu président gaaral na ko ci launching bi nga xam ne mooy welfare ak solidarity committee bi mu nekk committee bu am solo ñu fa taana kenn amu si sika wala ngaaka bii du wan Omar Jaju bu ñuy wax de bii du wan Mr. Omar Jaju kii mooy President Sports Journalist Association of Gambia bu mu toogee ba tey mu ngay def li nga xam ne loolu la président war a def mu ngay def smile si kaw ñi nga xam ne ñoo ko wóolu tànn ko ndax mu mun a jiite yooyu mooy kàddu gi nga xam ne président bi gaaral na ko woon ci launching bi Mbay. Paul wax dëgg neex yàlla comme ni nga ko waxee la rek comme ni nga waxee ne bii du wan Omar Jaju boobu noonu dafa neexut ba neexut but GFF they lack respect to Omar on that side because GFF ñoom xam nañ ne Omar is an elected president of the Gambia Sports Journalists Association. The title is very much important. The title is very important. GFF luñ def respectuñ ko dañ ko tey 100% ba pare because xam nañ ne Omar Jaju la benn is an elected president of the SJG1 ñaareel Omar Jaju is a stakeholder to Gambian football because he is associated to a team mooy vice president yi Besti Galaxy so GFF suñ ko respectoon war nañ ko mun a address with his portfolio as a SJAG president or te Omar lu mu defoon Paul alleged dafa raise awareness te loolu liggéey journaliste la pour nga raise awareness waaye alleged ne lii mooy am 100% awareness bu mu soxloon raise na ko am na ko so GFF we are feeling the hit moo tax ñu bëgg ko disrespect te loolu expecting ko si GFF is a noble institution dañ expect ñu professionalize seen boppa they comfort themselves and act as professionals when the need arise but luñ def si Omar was totally lack of respect and it was unacceptable from the GFF they owe Omar and the entire SJAG member a public apology because they write it in public they should apologize because su dut loolu def nañ ko tey waaye ëllëg dina leen musa naxari Omar lu moo def ni Paul wax dëgg nu ma gisee SJAG bi dafa nekk barigo buy wàcc si mbaatal puus mu dem la ñaaka puus mu dem
so ku bañ nag barigo bi fekk la fi nga taxaw dóor la nga daanu ànd ak moom ñëwal em ak barigo bi bokka si ñu puus ñun ñëpp ànda parce que tey first time in Gambian sports history such committee mu ngay am te lii lañ soxla lii lañ nama ci leader Paul yow soo liidee doo mun a def yëpp li nga em o li nga def fi nga em keneen ku laa replace foofu la war a continuer mu dem because su nit ñëwee isi initiative keneen isi initiative balaa ñëpp di mut luñ soxla nañ ko am te Omar benn si kàddoom bi nee na ma lool mu ngi target di future journalist nga xam ne suñ ñëwee dinañ fi bàyyi fekk legacy bi nga xam ne mun nañ siy jàll they will not struggle Omar tam du mun a def yëpp fu mu em keneen kuy ñëw because tey bu élection bi amoon ñu bari ñu ngi doon laam-laamee ne Omar du mun a yóbbu pour wax dëgg rek dañ ne du mun a yóbbu SJAG bi waaye tey initiative yu mu nekk di ici gis nañ ko ñaata capacity building la conduct si diggante bi muy góor muy jigéen muy photographers everything seetut bindakat yi rek seetut reporters yi yëpp even those who take pictures or film they are sports journalists photographers def nañ ci boole so kon Omar gàcce ngaalaama leadership am bi is doing well it's doing fine ba pare community bi tamit comme ni nga ko waxee amul kenn ci nga xam ne dafa am gàkk-gàkk ci yaramam bi ci ñuñ select foofu parce que soo ko seetloo Bakary bi Balde liggéeyal na fii lu bari talk less of Sarah Camara tey Sarah ñaata sports journalist in the Gambia here ñoo jaar ci loxo Sarah Camara tey kon kooku soo ko waree boole ci committee talk less of Tijan Masane Cissé the guy with the golden voice kooku noonu xam-xamam ci sports dafa mel ni géej kenn xamut fu moo em parce que tey ñun ci Lamin Thiam yi ñu yaakaar ñoom yëpp Lamin Thiam dafa la wax ne ci moom la gaay di roy te royukaay la ba tey lii lañ soxla ci ay kilifa xam-xam bi nga am comme ni mu ko waxee lii du doole xel la doole bi booy mag dina la bàyyi but xel bi dina mun a liggéey te Tidiane Masane Cissé xelam dañ ko si soxla advice am dañ ko soxla kon ñu ngi ko gàcci ngaalama moom it bu mu nangoo jël responsibility bi pour guide Sports Journalists Association of the Gambia. dëgg dañ koy rafetlu di rafetlu chairman bi Tidiane Masane Cissé di ko gërëm ak teamam bi ñu ko wër yëpp ak su ñenn morom yi nga xam ne jot na leen ci tànn ñu bokk ci ñoom tamit ñu xarañ lañ ñu am respect lañ comme noo ko waxee rek Bibi Sara Pa Fati ak suñ ndaw si suñ bàjjan suñ yumpaañ moom foofu moom tamit ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax comme comité bi dañ leen di gërëm bu baax mbay jamono ji li nga xam ne dëkk bi yëpp lañu leen di xaar ci foofu laa bëgg a ñu ñëw jublu muy KM zonal final bi ci diggante Serekunda East ak Manjai mbay waaye balaa ñuy dem rek bëggoon naa sànni tuuti kàddu ci final bi la yaakaar naa comité bi ñoom tamit wax bi bëri na ci dëkk bi final bi dañ ko war a play East final bi waruñ koo play West final bi Bakaw la war a dem wax yooyu yëpp mu ngi dal si suñ nopp yi ñu taskati xibaar yi waaye yaakaar naa di initial table bu amee template boo xamee moo wone final bi nii la moo doxale even in CAF tey doone CAF su Morocco demee final dañoo ne non dañoo change venue final bi because Morocco dafa dem final non the venue bu nga xam ne boobu moo génnoon ci publish ne fii la final bi nekka boobu dañ ko waroon respect from the central committee bu jiite wàllum KM zonal bi venue bi was Serekunda East no matter how buñ doon draw they should have considered East could be in the final they should have considered suñ ko play Manjai could also be in the final Bakaw could equally be in the final exactly but I think they just want to choose a neutral ground but before that there is a ground chosen dañu waroon a maintain ground boobu noonu rek even though xam nga the upper hand will be given to East as the home team but then we all understand na loolu la ñu waxoon dañ ci bëgg a continuer tey comme ni ma la ko waxee CAF duñ mus a change because Morocco lañ dem final they want to choose a neutral ground so tey am na ñaari ndaw yoo xam ne ay Gambian international la mbay ku leen xamut dégg nga seen mbir Babacar Steve Tarawale jaar na Serekunda East foofu la tàmbalee lépp lu muy def tey mu nekk CEO ak président slash president of BS Galaxy mi compete jógee ci qualifiers ñëw third division second division tey ñu ngi ci first division yi Gambie di def lu rafet jot nañoo jaay ay players nga ñëw am Yankuba Mintey nekk foofu ci biir England Premier League moom tamit jaar na turu Manjai ñëw turu all this channel ba àgga national team dem pro ñoom ñaar yëpp jot nañoo gaarale ay kàddu ku nekk di encourage ndaw yi nga xam ne ñu ngi jógee seen zone dinañ jaar control room ñu may ñu déglu gaay
ba pare ñu ñëw ànd si seen kàddu Sega ñu xool final bi diggante Manjai ak Is. Hello guys, this is Steve Trawale. maa ngi fi di wish zonal team bi Serekunda is all the best of luck in the finals. ñun ñëpp nañ fa nekk pour support leen, so go out there, play with confidence. You're repping the whole zone, the whole community, everyone is behind you guys. Amut ragal nañ dem ba jeex, and I hope we come out victorious. And of course, remember, East side is always the best side. So come on, let's get it. Hello guys, this is Steve Trawale. maa ngi fi di wish zonal team bi Serekunda is all the best of luck in the finals. ñun ñëpp nañ fa nekk pour support leen, so go out there, play with confidence. You're repping the whole zone, the whole community, everyone is behind you guys. Amut ragal nañ dem ba jeex, and I hope we come out victorious. And of course, remember, East side is always the best side. So come on, let's get it. Hello guys, this is Steve Trawale. maa ngi fi di wish zonal team bi Serekunda is all the best of luck in the finals. ñun ñëpp nañ kooku mooy Tarawale di président BX Galaxy Football Club nekk fii ci biir réew mi First Division bi. gannaaw loolu balaa may dugal mbéy rek ñu gaarale ay kaddu bu gannaaw tamit ngeen pileel ñu Yankuba Minteh moom tamit am na ay kaddu yi nga xam ne gaarale na ko pour zone am ñu déglu Yankuba Minteh dañ ñu ñëw analyse li nga xam ne mooy final bi. Hi everyone, it's Yankuba Minteh here. I want to take this opportunity to wish Manjai zonal team a best of luck in the final on the 28th of December, which we are getting close to. And there are some of them who are my brothers, some of them are my teammates whom I played same academy with. So I'm going to take this opportunity to wish them best of luck in the final and know that the whole community is behind you. Go and bring it home, boys. You can do this. Best of luck in the final. Hi everyone, it's Yankuba Minteh here. I want to take this opportunity to wish Manjai zonal team a best of luck in the final on the 28th of December, which we are getting close to. And there are some of them who are my brothers, some of them are my teammates whom I played same academy with. So I'm going to take this opportunity to wish them best of luck in the final and know that the whole community is behind you. Go and bring it home, boys. You can do this. Best of luck in the final. Hi everyone, it's Yankuba Minteh here. jërë ngeen jëf mbokk yi gannaaw bi nga xam ne déglu nañ ñaari doomi réew mi muy Babacar Steve Trawale di président BX Galaxy Gambian International Yankuba Minteh Gambian International ñoom ñaar yëpp mbay seen kàddu jarul ñu wax ñi ku nekk fan la féetu dafa mel ni final bi jax na ba pare final bi dafa mel ni pro yi enu nañ ko ba pare balaa ñuy ñëw ci ñiiroo ak ŋaaro bi ci dëkk bi. Exactly. Manjai dafa mel ni dafa dooroon Is ci normal round fixos yi. léegi ñoom ñaar ñoo ñëw tase final mbay Gambian Internationals ku nekk di encourage teamam pour East side is always the best. Steve loolu la wax. Manjai some of them dañ play ak Yankuba Minteh si academica and some of them they are his brothers. So mbay lan lañ jàngat ci lii ci final bi. li ma jàngat ci lii rek mooy final bi jaratut ñu ut marketing department Serek KM ñi market nañ final bi ba pare parce que they are Gambian celebrities te celebrity su waxee rek luñ soxla am nañ ko baax na pour ñëpp xam ne fu mu waaye mun a dem rek celebrities yi they are still focusing on where they belongs ñu ngi bàyyi seen xel tam si fuñ jógee parce que lii lañ bugga nit ki bul dem rek fàtte fi nga jógee so lii is a motivation to the players because for Steve wan na ne is la am te loolu la motivational speech la to Serekunda is mun nañoo toog wax leen ne Steve fii la nekkoon yéen ñëpp mun ngeen a mel ni Steve so te moom mu ngee bàyyi xel si leen am na opportunity bi am na team bi even Serekunda is team bi sax lu mu bon sa xëj na yàlla su fa war sakale kenn sa Steve mun na koo jël sa if it is good mu dugal ko si teamam kooku dina njëriñ community bi Yankuba Minteh tamit lu mu joxe is a very powerful speech selfishut in a sense that ne dafa ne some of them were my teammates fàttewut démba
te ñooñu mu nekkal teammate ñu dégg Yankuba Minteh wax dafa nekk ay motivation tu ñoom te ma ne dégg la suma teammate la pare lañ academics and this lii lañ soxla Manjai mu ngi leen a encourage because Yankuba Minteh su waxee rek celebrity bi su waxee encourage na Manjai ñëpp mun nañoo use ne ok Yankuba mu ngi nii possibly nit sax mun naa use broadam anyway waxal ñu Yankuba ne ok lii lañ bëgga possibly sax financially mun nañoo support the teams they may not want to come in public but I'm not sure waaye seen word seen kàddu rek jaay na final bi wone na final bi it's not going to be an easy final te lii lañ soxla lii moo tax Paul ñu dee joy pour Gambia Football Federation ñuy dundal super nawetaan mooy njëriñi Gambian football but GFF bi dañ give a deaf ear to super nawetaan ba mu dee kon wax dëgg Paul final bi dina neex dina métti benn rek committee bi comme ni nga wax bindoon nañ seen fixture schedules ba pare where the final is to be played or anything so te teams yi bala ñoo start am nañ meetings te they agree the venue so kon waruñoo ñëw ba last minute bi ñu bëgg a isi confusion in a sense that is dem nañ final Manjai dem nañ final te venue bi dañ waxoon ne Serekunda is lañ ko play football is win and lose home side matters in one way but home side also don't matters in one way because gis nañ fi home teams yi nga xam ne big teams lañ dañoo dominate when it is home but away they will not gis nañ fi teams yi nga xam ne dañ leen a dominate seen biir home dóor leen seen biir home lu ma wone rek mooy na Manjai jël ownership nañ jël togetherness Serekunda is la but if Manjai also come with big amount of funds it's going to be nice the players will decide so man daal to me gisuma si ground bi contribute that is my personal opinion waaye xëy na kuy play du Manjai foog nañ ne is an advantage to Serekunda is yes it is because ñoom ñu bari duñ fay pass seetaani waaye gars yi Manjai dinañ fay pass seetaani but when it comes to football some mentality if it is strong regardless of the venue you can achieve your aim and get what you want dooroon nañ leen nañ jaar fuñ jaaraat rek dooraat leen football la ko win rek na am patient ñu win football la win and lose la nobody lose teams you start bari nañ ñoom ñaar yu dem final let them show maturity ñu bring togetherness. jërëjëf Mbaye ci analyse boobu noonu ñi ñaanal best of luck to the two finalists ñi nga xam ne ñooy play KM final bi gannaaw loolu dañuy dem tamit West Coast Mbaye gannaaw xam nga KM ay yeneen région yi naan nii fii lañ ko jàngatee fii ñu ñuy ñëw wax nii Mbaye ñoom ñooy ndey mbila mi ñoom ñoo indi ay regional zonal sini West Coast final bi Mbaye moom tamit control room dinañ ñu may flyer bi ci board bi noonu rek ñu gis ko ñu ànd ak moom ñu xam ñu gën a wax ci mbir mi final bi pour West Coast bi dina nekk ci on the third on the first diggante ñaari fan yooyu noonu daal waaye flyer bi bu génnee rek dinañ mën a xam bés bi ñuy nemmeeku final bi Mbaye bu doon lu am solo Lamine ak Tujareng final bi dina nekk on the first Thursday on the first January 2026 foofu la ca Brikama Box Bar ñu ne Theatre of Dream ñooñu dañ leen génne ci final bi borom park bi dañ leen génne ci final léegi final bi dina nekk diggante Tujareng ak Lamine West Coast zonal tournament bi 2025 final bi dina nekk diggante Lamine ak Tujareng Mbaye Tujareng boor yooyu noonu laa jàngee muy Kunkujang Mariama nekk naa boor yooyu noonu ay lu yàgga ci boodin si mission school bi Lamine falaa jóge falaa judo falaa dëkka bu doon ñaari dëkka yoo xam ne am nañ lu bari luñ def ci man waaye xam nga rek jumba bi fuñ ko dogee moom doo ko mën a tere lii Lamine ñun yàgg nañoo kam suñ place waaw suñ président mooy Sana BCC ci comité boobu laa bokk Mbaye non non gars yi dama resign yàgg naa 15 years yaa ngi ci comité rek comité bu ñëw the visibility is good waaw dama bëgg a bàyyi léegi benn xale mu ngi fa bu am solo Souleymane mu ngi def lu rafet maa ngi koy gërëm bu baax a baax Mbaye Souleymane fu ñu ko oo daf dee dem wuyu ji pour gis ne rek Lamine gis nañ seen doom yi ci lépp lu ñuy yëngu Tujareng tamit ñoom tamit ñu ngi def lu baax di gërëm seen media officer bi mu ngi def lu rafet Mbaye comité bi tamit ñu ngi def lu waaw ñaari dëkka ñoo dajee ci final for the first time ci West Coast zonal bi dina xew on the 1st of January
at bi dañ koy tàmbali rek ñu tàmbalee ko West Coast final bi xam naa ne ndam li dina ñëw ci ñun Lamine parce que ñun dañ dugal suñu place yëpp dañ leen yóbbu camp waaw comité bi dañ leen yóbbu camp loolu dañ ko waxtu jërëm pour ñu xam ko waaw ngay prépare seen mail bi mais ñun dañ dugal nañ camp ba pare contrôle room dinañ ñu may flyer bi ñu gis ko kuy seetaan mu xam final bi kañ la yow tamit soo buggee book nga prépare nga waajal ko Mbay West Coast final Lamine versus Tujareng. Paul, they were a big congratulations to West Coast. Parce que regional zonal sini yep ñom ñoko door. Te ñom ñoko yaga def ay ati at before other zones start di si toppa. Te ku moy luma la rek legacy bi nga xamne la loolu lañ mëna way dégala West Coast is wider than the other regions when it comes to these zonals, but nonetheless they lead and others follow. This is what we expect. In one should be innovative. Te sen innovation mo isili yep tay. Kon ñoom it ñu ngi leen a gàcce ngaalama yéen it Lamine di leen a gàcce ngaalama because ñëpp xam nañ tamit committee bi nga bokk how they stand to make sure the team get what they want because am na time yi nga xam ne métti woon na waaye soo muñee rek muuñu te tamit seen président bi jàmbaar la committee bi jàmbaar lañ du nekk lu easy nag because fi mu nekk yéen psychologically prepare ngeen seen place yi and they are in a steady mental state. nga war a yóbbu team war a dem play on the force nga dugal ko camp lii even jafe naa gis si first division bi de. non dégg first division bi sax dafa néew lu ma la wax rek some of them are just playing for the sake of playing the league but they are not structured. dégg loolu lu ma la wax de ñun. waaw yóbbu ñu even 11 bi wala 18 man squad bi de képp koo xam ne jotoon nañ la register pour West Coast. waaw dañ yóbbu yëpp camp. pour prepare mentally loolu xaalis tegal naal mam pare. sa àllon ko kaleer baale kanaa la tool kam ak loolu is money te lii mooy football dafa seer you have to spend to motivate your players to get the result without motivation you cannot get the result because player bi tam dafa war a gis boppam ci lu moo def Tujareng tam they are really doing fine seen committee bi tam is headed by our colleague Fa Bakary yes so they are really doing wonders gis nañ le Lamine ak Tujareng yëpp kenn mënul leen a génne si history Gambian football because they have been producing and they are still producing Gambian internationals so da nga gis ne ñaari dëkk la li nga xam ne béy nañ seen waar si Gambian football seen natives yi they make name to the senior national teams seen natives yi have represent the Gambia in all categories so ba pare seen natives yi when it comes to the coaching side ñëpp tam they did their wonders so it's not going to be an easy game because Lamine versus Tujareng la ñu am experience in Gambian football who produce top class Gambian international is going to be a very nice final to watch. jërëjëf Mbay we have replica jersey bëgguñ kuy ñëw foofu di ñu solal ay Real Madrid ay Barça ak yooyu ay Manchester United gannaaw Gambian national jersey altaale Lamine la jersey sang oda bi ñëw na démba booy soo gisee Lamine NTC fans yi mairie jaaykati gerte yëpp booy Tujareng waa si wala kanaal tool kak so ñu ñaanal West Coast committee bi ñi nga xam ne ñoo jiite wàllum zonal bi ñu leen di ñaanal jàmm di ñaan rek yàlla may ñu ñun ñëpp ñu fekkee bés bi ci jàmm Mbay sports ni la mel Tujareng bu winee ñun ñëpp a win Lamine bu winee ñun ñëpp a win comme donc play rek ba nga agsi si final bi rek ndam dara la waa comme ñaari team yi am nañ ndam ba pare dafa des bés bi rek ñun ñëpp ñuy ŋaañoo fii yàlla xam na kan la bëgg a jox ndam li la te ndam li maa ngi koy ñaan ku ngo tiling janama fo Lamine kana tiling pour que ta saña ta Tujareng ne non di ñaan jàmm rek ñoom ñëpp Mbay balaa ñuy dem benn bi nga xam ne desee nañ ko balaa ñuy tàggatoo fii di gërëm ñi nga xam ne ñooy 1xBet ak li nga xam ne mooy APS wallet ñu dolli lii di sports Bantaba show bi charity game amoon na on Saturday sorry on Thursday right Mbay charity game bi on Friday amoon na foofule ca Serekunda East kii di président ni BS Galaxy Steve ak Gambian professional players yoo xam ne ñëw nañ holidays Mbay yi ñoo dajaloo foofu noonu play against BS Galaxy lépp loo nga xam ne góob nañ ko koppar boo xam ne dajale nañ ko bés boobu Mbay dañ ko bugg a jël dem jox ko lopitaan this last year ñu ne play nañ ko woon ñu xaalis bi yëpp dañ ko joxee lopitaan foofu la ca Brikama this time ñu ne buntum hospital bi foofu la ñuy yóbbu lépp li nga xam ne jot nañ ko dajale pour jox ko foofu noonu pour suma wér-gu-yaram sa wér-gu-yaram ñi nga xam ne teewoon nañ foofu noonu Mbay lii
dañ koy rafetlu balaa ñuy dugga ñu waxtaan ci bugga naa control room ñu may ñu vidéo si some players few players yoo xam ne jot nañ ci waxtaan ak ñoom am nañ ñu bëri waaye dañoo jàll few rek ndigte wattu bi daf ñu jog gannaaw. Every season dañ dee am di annual charity game lan la si jublu am royal charity game bi. Yeah, I mean, first of all, maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ñu fi feeñu tey comme noo ko waxee charity game bi léegi it's been going on for the past couple of years and suñ motive rek mooy pour indi ñëpp together because am naa ne it's difficult pour fans yi tam gis professional yi nii all the time xam nga so it's nice tamit not ñu seetaa leen si télé rek but pour ñu ñëw fii tam ñu gis leen xam nga enjoy games yi and of course with the number one priority mooy charity buñ si dee raise and ñu ko joxe si lopitaan yi last year we did it at Brikama and this year ñu def ko Serekunda East so we are trying to connect zone si yëpp nuñ ko gën a mun a amee xam nga ñu connect ñëpp so xaalis buñ si gaada ñu joxe ko charity te this time ñu ngi ko joxe si lopitaan bi bunu Okay, it's good comme ko way how do you feel being part here Serekunda East seeing your friends playing with your friends lan nga jëg. Yeah, it's always a great feeling being back here, you know. First, man fila dore started everything, made my name here before moving out. So coming to this field is always a mixed feeling, you know. It's always nice, give me good memories back in the days as well. So, connect with friends and families. I mean, hamne sometimes duñ dé gisante nonu xam nga because time do they am ki mung si li ki mung si lele so pour man, you know, having this game alfu buma wahe this year Serekunda is like I'm like okay, I'll appreciate that, you know. I'll be very happy even though last year turnout be bahna trop so this year as well my guys again nañ ma ñepp gëna ci nañ park ba nga fess and I hope ñepp nga am fun. So after I saw something it's going to be way for the plan for next year's charity game because we're not able to solo or we will not plan we need to find new this was maybe started then we plan future plans of charity game. Yeah, I mean charity game become no more earlier on. Then try rural zone see because if you can see professional footballer you feel like some are from Bakau, some are from Serekunda, is Birikama, West. So then try rural zone muneka hamga. Kuneka feel the importance of your people behind you. So charity be mom is never gonna stop, you know. With or without this game, we've been doing charity foundations for quite a long time now. So having these professionals also contribute to it. The game players tam ñu show up tey cause ñeneen ñëw nañ already seen ñëw rek doyoon nañu waaye ñeneen ñëw nañ joxe nañ cash which is all gonna go through the charity xam nga so di gërëm ñëpp ñu fi feeñu tey. How do you feel about back to Gambia? Yes, friends, Madurando, especially charity game. Lan nga yëg. Kontaan naa trop ci game because dafa neex because we all play in different countries ñun ñëpp so comme ñu ñëw together ñëw play am fun it's a good feeling. Yeah, it's a good feeling. Gis nañ ne yaa ngi fort sa club Ukraine yaa ngi head top scorer am nice ko seen lan moo la mën a may loolu ak lan la ñoo sotti si yow. First of all, I would say alhamdulillah see goals because as a striker lu rek nga bëgg a def pour score goals so basically dañoo gën a try comme su ñëwee fii ñu gën a yokkande ko doole and then suñu demee ñu gën a try pour score more goals. Thank you so much, Mohammed. It's a pleasure to have you here. You have been part of professional players playing this charity game. This is the second edition. How did you feel? And first of all, just tell us your names, please. Yeah, so first, my name is Mohammed Cham. I'm Austrian Gambian, for people who don't know. And it was very nice to play today because I have a good relationship with Steve Travali. And we was playing football yesterday together and he told me that he wants me to play today a little bit. So I say, of course, and then I came today and I enjoyed it. It's nice to do something for the country, you know, and put us all together with football. I think today we had many people who love to play football and it was nice.
Thank you, Cham. When you say Australian Gambian, a lot might be contemplating, and I just want it to be simplified. Yeah. Does that mean that Gambians still have the chance to have you to play for the national colours? Unfortunately, no, because I was in contact with Tom a few years ago, but I made my caps already for Austria. So now it's too late for me, unfortunately, to play for Gambia. But every year I come here with my family and we enjoy our country, of course. How did you see this charity game? Because whatever proceedings has been gained here has been used to the hospital where Yes. you and the fans that gather here tonight Yes. to watch might be opportune to be there one day and use that money that was gathered here for your treatment. So what's the feeling like being part of this charity game, knowing fully that it's going to the hospital? No, so first of all, to do something for the hospital was the most important for everybody, for us. And then to put us all together to play football, I think we all love the sport. And, football makes us all closer together. It doesn't matter who plays there and there, we're all one. And I think it's very nice, especially in a country like ours in Gambia, that we have something like this. You nearly have an assist when you came in the second half. That was that free kick just 10 yards away from the 18-yard. But unfortunately, it didn't go down well with the striker. Yes. Fans appreciate the few touches you have in the field, and you can see how the young ones were running around immediately after the final whistle just to have a picture of you. What was going to be the feeling if you have the opportunity to wear the national colours, like you said, you were in touch with Tom a few years back? Yes. So I was really close to come to Gambia because it's my motherland, but I made the decision because in the youth I played for Austria, under 17, under 19, under 21. So the only thing what would make sense was for me to. jërëjëf mbokk yi ñooñu moo nekkoon doomi réew mi ñi nga xam ne ñoo dellu si fii ci nekk fii ci holiday di nemmeeku ci li nga xam ne moo nekk charity game bi dégg nañ président BS Galaxy ak Pa mi nga xam ne mooy play foofu noonu ca biir Ukraine di score goals yu rafet mu nekk top striker foofu noonu ak ki nga xam ne doomi réew mi la waaye ñàkk nañ ko ndik woowuñ ko. muy Mohamed Cham ci kàdduwam ñu koy rafetlu bu baax ndax nee na every year mu ngi fi te daf dee am kontante bu baax bu ñëwee fii di play ci ligue bi fii nii bu ñibbiwut fii balaa next Saturday dinaa try ñu indi ko fii ñu gën a waxtaan ak moom ab maanaam ndaw yi dinañ mbay ñooñu nekkut ñii rek ñu bëri wax nañ waaye ndig waxtu bi duñ mën a indi vidéo si yow am nañ up to 8 pros yoo xam ne jot naa am interview ak gaay waaye Steve Pa ak Mohamed Cham ñii bokk nañ ci ndaw yoo xam ne bokkoon nañ ci charity game bi foofu la ca Serekunda is bon dëgg la lii comme lu ma si métti rek man mooy bu Cham bi Mohamed Cham dafa dem waa lii mu ngi wone lack of interest and hunger from the football administrators ñi nga xam ne they can go to all four corners of the world to fetch Gambian internationals because soo ko seetloo Sénégal soo gisee ñu raw ñu fu seen ndaw nekk dañ si xar seen tànki tubee pour am ko but dafa sad nga am Gambian bi kooku joxe xolam pour war a playal Gambia di wax a coach ñuy nekk di nelaw they don't do the modalities ba mu war a change ali shift dem play Australia so dafa stressful because su nekkoon keneen loolu mer boobu mun na ko téye ba du ñëw Gambia but fii la dëkka fii la am mënu fii bàyyi so it's very sad a player like him ñu ngi ko lose for Australia so charity game bi moom is really fine very good te baax na ñuy target hospital bi because xam nañ ne health is wealth you can be wealthy but if you are not healthy your wealth you will spend it in your health so it is a good move ñu ñaanal leen seen initiative bi mu gën a dem kanam gën a yokk bay pour dolli sa cadre rek complete asset lañ ñàkk ni complete one complete kii nekkul ne su ma nee complete rek damay tuutiloo yeneen national team players yi mbay kii fans yu teew Serekunda is bu mu toj force ball bu mu toj ñëpp nangu nañ kii dañ doon latente kii fan la jógee parce que ràññewuñ ko ci biir boo ko xoolee di nga xam ne xàmmewuloo ko ci suñ ndaw yi waaw mooy lu ma la wax Gambien ci dañ nasax ci lijjante foot Gambien football kii dafa meeg yeneen ñaar tri touch diggante moom ak Steve ak Waterman oh non ben tey dama ñibbi kër ma toog maa ngi marginalize ñii naka lañ mun a paasantee bool bi foofu noonu te wan touch rek la gaa di am dafa am touch Steve mu delloo ko mu jox ko Waterman jox ko mu jox ko Steve lii mooy lu ma la wax rek we are losing talents da nga koy Mohamed Cham was a complete asset
ñu ngi lose talents because of lack of commitment from some of the football administrators, and ñu ngi lose talents also based on individual grievances with some of the players and some of the football administrators. We should look for the interest. Dañu war a seet interest ci Gambia. Sénégal dama ko waxte dama ko repeat fuñ seen ndaw nekka dinañ dem lijjante ko convince ko bam ñëw player leen ñoom duñ ci dee waste time sax na nga am santi sénégalais rek so Gambien bi doo mën a am talent na nga am santi séeréer wala njaago rek jël si nañ la jërëjëf mbokk yi di leen di gërëm bu baax a baax seen teewaay di rafetlu seen teewaay ci Sports Bantaba édition bi tey doole ñu muy 1xBet ak ñi nga xam ne ñooy APS Wallet Mbay sa mujjanteli kàddu ndaxte waxtu bi jox nañ ñu gannaaw. waa di la jaajëfal rek comme ni ma ko waxee si njëlbeen bi feet la Christmas la yaa ngi tight engagement yaa ngi bari bàyyi nga ko pour ñëw si studio bi pour bégal askan bi commitment boobu ñu ngi la si jaajëfal di wax tamit Merry Christmas pour all the Christian community in the Gambia and abroad lan nañ ko celebrate si at yu bëree bëri di jaajëfal tam sun followers yi nga xam ne ñu ngi follow online ñeneen ñu ngi toog seen kër di seetaan ak lu mu nekk activity yëpp ñu ngi toog di seetaan di leen a wax jërëjëf di jërëjëfal 1xBet ak APS ñi nga xam ne ñoo dugal koppar ci programme jërëjëf Mbay ci waxtu bi nga jël xam naa ne démb bu ma la wooyee yaa ngi am yeneen soxla di ñëw goro yi rek ñu jégal ndaxte liggéey bi bu soxlee rek foog ñu bàyyi lépp lu ñu ñëw di ñaanal réew mi jàmm dooree ko si njiiti réew mi His Excellency président Adama Barrow commander in chief of the Gambia Armed Forces ak force family bi ministres yi National Assembly members yi political party leaders yi ñëpp ñu leen di ñaanal jàmm di ñaanal réew mi jàmm ñu nekk kër docteur yal na leen yàlla may wér ak wérle ñi nga xam ne ñu ngi ci yooni tukki yi yàlla teg leen ci yooni jàmm ñun mi nga xam ne ñu ngi fi yàlla gën ñoo may jàmm mu musal ñu ci yoon yu bon yi di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñu teewlu foofu la ca control room bi muy Abbas ak Jenaba di leen di ne jërë ngeen jëf seen teewaay di leen di gërëm yéen tamit mi toog comme Mbay num ko waxee di ànd ak ñun ci Facebook bi si télé yi seen kër yi YouTube handle bi di leen di ne jërë ngeen jëf ñu ngi rafetlu seen teewaay bu baax a baax di gërëm 1xBet ak APS Wallet di gërëm Mbay Camara mi nga xam ne mu ngi foofu la ca Morocco bëggoon nañoo ànd ak moom ndax mu jox ñu lépp li nga xam ne mooy update si mbokk yi lii la ñu waxtu mayoon fii ci biir kër gi ci Sports Bantaba di ànd ak man Paul Stephen Prera ak Mbay Camara Mbay Koor ba beneen yoon ñuy ñëwaat ci yéen